First, this Russia and Ukraine in the problem we can trace from 9th century. 9th century ல இருந்து கதை எழுத சொல்ல போறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஒரே ஒரு பாசிங் ரெஃபரன்ஸ் தான். என்ன அப்படின்னா they both trace their lineage. The Russians and Ukrainians trace their lineage from a state called Kievan Rus Strait. இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து அவங்களோட லீனியேஜை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே. ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவி இஸ் தேர். கிவின்ற அந்த இதுதான் வந்து அந்த ஸ்டேட்டோட கேபிட்டலாக இருந்தது. கட் பண்ணி 20th சென்ச்சுரிக்கு வந்தோம் அப்படின்னா in 1990s after the Russian Revolution the formation of USSR happened. USSR. ஓகேங்களா? இந்த யூஎஸ்எஸ்ஆரில் both they were both the part of USSR. Russia and Ukraine. This was the first powerful state among the USSR, and Ukraine is the second most powerful state among the USSR. Russia, Ukraine. Ukraine ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has during the days of USSR it has many defense arsenal base and it has a large tracts of agriculture land. Large tracts of agriculture land was there, and there was a collection of nuclear arsenals. Nuclear arsenal in Ukraine. Okay, but after the collapse of USSR, Ukraine was the first country to what to say, to came out of this union. Ukraine தான் வந்து first வந்துச்சு. ஓகேங்களா? அண்ட் பட் உக்ரைன் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான தப்பு பண்ணிடுச்சு. In 1994 it gave its nuclear arsenals to Russia. இப்போ புரியுதுங்களா இந்தியா ஏன் நியூக்ளியர் பவர் ஆச்சு அப்படின்ட்டு? Nobody would dare to touch a nuclear power. If Ukraine would have maintained its nuclear arsenal with itself, then this war would have been avoided. Okay, this one hard stance only, but sometimes we have to be more shrewd in geopolitics, because as I already told, in geopolitics there is no enemy or friend. Okay, only there should be national interest. அந்த நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கரெக்டாக வச்சுருந்தது அப்படின்னா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை வந்து உக்ரைன் வந்து கொடுத்துருக்காது. பட் இன் ரிட்டன் ரஷ்யாவுக்கு வந்து கொடுத்தது. பட் இன் எவ்வளோ வச்சுருந்ததுன்னு பாருங்கள். 700 க்ரூஸ் மிசைல் வச்சுருந்தது, நியூக்ளியர் ஹெடட் க்ரூஸ் மிசைல், அண்ட் 2000 டாக்டிக்கல் நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் வச்சுருந்தது உக்ரைன். இது எல்லாத்தையுமே தூக்கி ரஷ்யா கிட்ட கொடுத்தாங்க இன் 1994. ரெண்டு பேரும் தான். Okay, and in return Russia promised that they would honor their sovereignty. Russia promise மட்டும் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? அது காலி ஆயிடுச்சு. ஓகே, அண்ட் கட் பண்ணால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 2013க்கு வந்துடுவோம். In 2013 there was a Ukrainian president who is called as Viktor Yanukovych அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். Viktor Yanukovych. He was a high-handedness. He was known for his high-handedனா nothing but a dictator. He was known for his dictatorship and he is highly corrupt. Dictatorனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கரப்ட் ஆகிடுவாங்க. ஓகே, பிகாஸ் he is absolute power corrupts absolutely அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஓகேங்களா? and then he was more importantly pro Moscow.
Viktor Yanukovych was pro Moscow. என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in 2013 Ukraine was in deep Ukraine was in deep economic crisis, and because of this EU has offered a deal. EU offered a deal to Ukraine, but because of its pro Moscow stand, this prime minister has rejected the deal. EU deal was rejected, but instead of that he signed a deal with Russia, $15 billion deal. So because of this Ukrainians got agitated. Agitate பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா they started a protest to what to say, to sign the EU deal in Euromaidan. This Euromaidan is now called as Independence Square. Euromaidan is now called as Independence Square. ஓகேங்களா, யூரோ மைதானில் வந்து அவங்க வந்து சண்டை போடுறாங்க, அதாவது வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா in 2014 this Viktor Yanukovych government got toppled, and now President Volodymyr Zelensky has been appointed as the Prime Minister. Now Prime Minister President of Ukraine President the Volodymyr இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வோலோடிமர்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே விளாடிமிர் புட்டின், ரெண்டுமே ஆனால் ஒரே பேர் தான். இந்த உக்ரைனியன் பாஷையில் வோலோடிமர் அப்படின்றாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி வாஸ் appointed. Zelensky was appointed as president. So this enraged Russia. This enraged Russia, not only Russia, this was also not liked by Russian minority people who are in the eastern part of Ukraine. ஈஸ்டர்ன் உக்ரைன் ஒன்று இருக்குது, டான்பாஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராவின்ஸ். திஸ் ஏரியா, திஸ் லுஷாங்க் அண்ட் டான்ஸ்டக், இந்த ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து டான்பாஸ் ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் த ஈஸ்டர்ன் ஏரியா ப்ராவின்ஸ் விச் ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ரஷ்யன் ஸ்பீக்கிங் எத்னிக் குரூப். ஓகேங்களா, இங்கே இருக்காங்க. இவங்க வந்து தே காட் டிஸ்என்ஃப்ரான்ச்சைஸ்ட், அதாவது வந்து மைனாரிட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபியர் ஆக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் they turned out to be separatist. ஓகேங்களா, இந்த பிரச்சனைக்கு இப்போதைக்கு இருக்கட்டும். இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரஷ்யா காட் enraged and annexed Crimea. Crimea was annexed in 2014. Crimea அப்படிங்கிறது என்னன்னா பெனின்சுலா, ரஷ்யன், it is a peninsula which is in Black Sea. இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது கிரீமியாவுக்கு. கிரீமியா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் வித் ரஷ்யன் பார்ட் ஒன்லி. இட் வாஸ் ஒன்லி டிரான்ஸ்ஃபர் டு யுக்ரைனியன் பார்ட் பை விக்டர் குரோஷோவ்னு ஒருத்தர் இருந்தார்ல, ஸ்டாலினுக்கு அப்புறம் வந்தார்ல, அவர் தான் வந்து ரஷ்யன் பார்ட்லேருந்து உக்ரைனியன் பார்ட்டுக்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு டு ஸ்ட்ரென்தன் த பாண்ட் ஆஃப் ரஷ்யன் அண்ட் உக்ரைனியன் பீப்புள். சாரி, நிக்கிதா, நான் என்ன விக்டர்ன்ட்டுனா Nikita Khrushchev. Okay, he transferred this land to this Crimean land to Ukrainian. After USSR collapse, this Ukrainian part was inherited by Ukraine nation itself. ஆனா என்னன்னா the Russia got special status, autonomous region வந்து இந்த உக்ரைன் இது இருந்தது, where Russian military was based. ரஷ்யன் மிலிட்ரி பேஸ் வந்து உக்ரைனியனில் தான் இருந்துச்சு, உக்ரைனில் இது கிரீமியாவில் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா, தட் ஈஸ்ட் த ப்ராசஸ் அண்ட் அனெக்சேஷன் ஆஃப் ரஷ்யன் பார்ட், கிரீமியா டு ரஷ்யன் சைடு. அந்த கிரீமியன் அனெக்சேஷன் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ட்ரிகர்டு த அவுட்ஸ்ட் ஆஃப் ரஷ்யா ஃப்ரம் G8. G8லேருந்து G7 மாறுது. ஓகேங்களா, இதுதான் இப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிரீமியன் பார்ட்டியும் இது பண்ணுது, அதே மாதிரி அந்த டான்பாஸ் இருக்குல்ல
அந்த செப்பரேட்டிஸ்ட் இதுவையும் வந்து மிலிட்ரி வைஸ் வந்து மிலிட்ரி சப்போர்ட் கொடுத்து ரஷ்யா வந்து பேக் பண்ணுது உக்ரைனுக்கு எதிராக. ஸோ இது ரெண்டுமே போய்கிட்டு இருக்கும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா மின்ஸ்க் அக்கார்டு வந்து வருது. மின்ஸ்க் அக்கார்டு ஸோ மறுபடியும் நம்மளோட தலை வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறாரு. யூஎஸ், யூரோப்பியன் யூனியன் அண்ட் தென் தீஸ் யுக்ரைன், ரஷ்யா, இவங்க 4 பேரும் வந்து மின்ஸ்க் அக்கார்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ceasefire was signed between Russia and Ukraine, and then election should be held in Russian dominated, separatist dominated partல election should be held. In 2014ல இந்த மின்ஸ்க் அக்கார்டு வருது. ஆனால் still this is not implemented. இது ஒரு சைடு. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உக்ரைன் ரஷ்யா வார் நடக்குது. ஏன் நடக்குது? why it got started அப்படின்னா because of first important reason is NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ukraine want to join in this organization which was not liked by Russia. இதுதான் first and foremost reason, not the only reason. This is the first and foremost reason. Russia didn't like the expansion of NATO because it felt that it is encircled. The Russian got encircled by US and its ally. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா domestic politics in Russia. After the annexation of Crimea, the approval rating of the Putin got increased. And it also increased the nationalistic fever among the Russians. Nationalism வந்து increase ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வார். And then Putin thought that annexation of Ukraine will increase the Russia into superpower status. Putin thought that annexation of Ukraine will increase the Russian state as a superpower status. So இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீசன் why this war is conducted. ஓகே, அப்போ இதோட இம்பேக்ட் என்ன? What will be the impact of the war? It will obviously affect the economy. The economy of Ukraine and the European Union is bound to collapse. Ukraine பார்த்தீங்க அப்படின்னா in 1 month $2 to $3 billion is lost because of this war. And then refugee crisis. It will spill over into the neighboring European Union countries. And next, the uncertainty. If Russia got successful, then it will follow its annexation and enlargement policies with the erstwhile USSR states, because Putin is a believer of USSR. So he wants to again construct second USSR. So there is uncertainty among the European nations. Next, third வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will also trigger food crisis. Because Ukraine and Russia is the wheat bowl of world. It export maximum of wheat to Europe. So this will also trigger food crisis. And recently Russia has gone back from its deal, Black Sea grain deal. Okay, and then there is another crisis which is energy crisis. For example, the
World's largest pipeline, Nord Stream pipeline has been cut by Russia. The Nord Stream pipeline connects Russia with Germany via Germany and all the European Union countries. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த gas price energy priceலாம் வந்து increase ஆகும். So this will increase the energy crisis. So European Union and the very existence of European Union will be of question. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை, எனர்ஜி கிரைசிஸ் ஒரு பிரச்சனை. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வார் ப்ராப்ளமும் இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஆர் கெட்டிங் சப்சிடைஸ்டு ஆயில். ஃபஸ்ட்டு ரஷ்யன் ஆயில் வந்து சப்சிடைஸ்டு ப்ரைஸில் கிடைக்குது. செகண்ட் என்ன, ஆனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹவ் சென்ட் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். The students which we have sent has been strangled. அவங்களோட படிப்பு, அவங்களோட ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்பட்டுருச்சு. இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபார் இந்தியா. This is the impact of India. So these are all some of the impact, not the only impact. Just I am giving you idea. Because of a war, what can be the impact? So the supply chain distortion. நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா, இந்த இது எப்படி ஃபுட் கிரைசிஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து எனர்ஜி கிரைசிஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னும் கிரைசிஸ் கூட இருக்குது. என்னென்னா சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்னென்னா, ரஷ்யா இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் ரேர் மெட்டல்ஸ் அண்ட் உக்ரைன் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் நியான், விச் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் செமிகண்டக்டர். நியான், உக்ரைன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் நியான். ஸோ இதெல்லாம் இம்பேக்ட். இது ஒரே ஒரு வார்னால் மட்டும் ஃபுட் கிரைசிஸ், எனர்ஜி கிரைசிஸ், சப்ளை செயின் கிரைசிஸ் இதெல்லாமே வருது. இது இல்லாமல் கோவிட் இருக்குது வேர்ல்டுக்கு. ஓகேங்களா? இது இல்லாமல் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும் கண்ட்ரீஸில். ஸோ த பிக்சர் இஸ் bleak.